So, welcome back to the world of law. So, in the last class, we started with companies based on the number of members, private company, public company, OBC. Private company, 2 stars, public company, 0 stars. But he may ask the last point in the exam. Then, OPC. Bolo. OPC. Let us revise OPC one more time. It is a company which has a single person as the member. It is deemed to be, this was asked in the exam. So, it may have the limited by shares, limited by guarantee. We have to specify the name of the nominee. Nominee will become the member in case of death of the member. Vacancy must be filled within the 15 days. If they not prepare, CFS important. This point was asked so many times in CA. He may ask CMA also. And the returns of the OBC must be sent by CS. CS is not the one. This point was asked so many number of times in CMA inter. So I'm trying to explain which point will come in the exam also. Out of the 8 points, point 2, point 8 coming in the MCQ for 2 marks. How many marks? 2 marks. Really focus here in the exam. Sure. Next one, advantage of the OPC. Advantage of the OPC. Why OPC concept is introduced? What's the benefit of OPC? This was asked in the exam. CMA entered 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times in the exam. How many times? This was asked in the exam. Advantage of OPC. That's it. Clear? I think these things are not there in your material. So you know the importance of the point. And these things will not be there in CA foundation. CA foundation చెప్పుకున్నామా చెప్పాలి CA foundation లో ఈ పాయింట్ డిస్కస్ చేసామా డిస్కస్ చేయలే CA foundation లో ఇది డిస్కస్ చేసామా డిస్కస్ చేయలే CA foundation లో CA foundation we will cover point number 1 point number 2 point number 3 cover చేయము this will not be there point number 4 we will cover 5 we will cover 6 we will cover 7 we will not cover in foundation 8 we will not cover in foundation done but then coming that few things you know in CA foundation, but few things you may not know. Done. You have to respond. Advantage of OPC was asked 7 times in the exam already. What is the advantage of OPC? First advantage, here liabilities unlimited. Liabilities in OPC, in sole liability unlimited. In partnership liability unlimited. In OPC limited. Sorry. When I'm asking something, respond. OPC liability, partnership liability, that's 2 marks. అది 2 మార్కులు 2 మార్కులు మీరు చెప్తే ఏమైందంటే మీకు గుర్తుకుంటుంది వింట గుర్తుకుండదు చెప్పాలి రాయాలి అన్నమాట సి టు రిమెంబర్ ద సబ్జెక్ట్ వీ హౌ టు రీడ్ వీ హౌ టు రైట్ వీ హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ if you explain to others, you will remember. Done na beta. So reading is not supposed. You have to listen. You have to listen. 5%. Read 10%. Write 30%. Explain 90%. Ara. So when I'm asking, please respond. Itro mere pyari Desh Mashwa. So in case of sole trader liability, sole trader. Unlimited. Partnership, company, OPC limited. OPC common members are there. 1 member. Sole trader unlimited. OPC, instead of doing the business as a sole trader, do it as a OPC. Because company अलग होता है, आप अलग होता है. बोले इसका company का है. First advantage. Second advantage, easy to get the bank loans. Easy to get the. If you go to bank. If you ask the money loan, bank may not give you. But if company go, they will do because company is regulated. Company is sole trader not regulated. Done. Government regulate being a OPC, but being a sole trader, government will not regulate. That's why bankers are easy to give the loans. Third one, it is suitable for the small business like handlooms, handcraft, poultry, etc. So he may ask in the exam. For handloom business, which kind of business is suitable? A. Partnership. B. Sole trader. C. OPC. D. Public company. Answer will be OPC.
2 marks. How many marks? Every line 2 marks. Every line. Namdu. Open the mouth. Good boy. It involves lesser compliances. How many compliances? In companies, how many sections are there? 470. For public company, how many sections are applicable? 470 is applicable. For private company, how many sections are applicable? Around 300. Example. For OPC, how many sections are applicable? Around 158. Lesser compliances, lesser regulations. But it's government, but less government. If you're having public company, more regulations. Private company, comparatively less. OPC, ఇంకా తక్కువ regulations. Less regulations, more advantages. Follow. Advantages of the OPC. First one, limited liability. Easy to get the bank loans. Suitable for the small business. Involves lesser compliances. Lesser compliances. बोलो बार बार बोलना repeat along with me in that class. After going to your home, you have a lot of TV schedule. Yes sir, no sir. You're coming to class in the morning, 8 o'clock. Maybe you may be leaving the class around 5 to 6 o'clock. You will reach home by 6 o'clock. At home by 6 o'clock. 6 o'clock ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత గర్ల్ ఫ్రెండ్, ఇంకో గర్ల్ ఫ్రెండ్, బెస్టీ, విరాట్ కోహ్లీ, ప్రభాస్, కేసీఆర్, so many things. Plus la costing FM, SM. So many things will be there. టైట్ అయిపోతుంది. ఏంటిది? షెడ్యూల్. మమ్మీ డాడీ ఇంతమంది ఏం చేయాలి? టైం ఉండదు. నేను 3-4 గంటలు ఇంటికి పోయినాక అంత గర్ల్ ఫ్రెండ్ వైఫ్, గర్ల్ ఫ్రెండ్ మమ్మీ, వికెట్, విరాట్ కోహ్లీ, ప్రభాస్, అనుష్క, సమంత, మమ్మీ డాడీ, కాస్టింగ్, ఎఫ్ఎం, ట్యాక్స్, డిటి, ఐడిటి, ఇన్ని లొల్లులల్లా క్లాస్ చదవాలంటే టైట్ అవుతుంది షెడ్యూల్ కాదా? దట్స్ వై along with me revise in the class itself. I will take the same point कम से कम 4 times. How many times? First time listen, second time, third time, fourth time. मेरे साथ पढ़ना, बार पढ़ना. कितना बार पढ़ना? Next, penalty for contravention. If OPC is unable to follow any of these rules and regulations, penalty will be how much? Plus first 5,000 rupees. For example, companies contravened in this section for 2 days. How much? 5,000 plus 1,000. 3 days, 5,000 plus 1,500. 4 days, 5,000 plus 200. 2,000. Done. Penalty, how much? Plus value of this line, 2 marks. How many marks? 2 marks. Next, other provisions related to OPC, important from MCQs. OPC has to issue AGM, EGM, The purpose of the AGM is members has to come to meeting, annual general meeting. Which meeting? उसमें एक ही बंदा रहता, उन्हें बैठते, वो AGM में बैठा. The main purpose of the AGM, all the members has to come to meeting. They should discuss what is happening in the company. उन्हें तो ऊपर डिपेंड. అవునా కాదా? Their members uన్నారు. Meeting means collection of the people. Meeting means ఇద్దరు ముగ్గురు కలిస్తే మీటింగ్ అంటారు. ఉన్నది ఒకటి వాడు కూర్చుంటారు. అవునా కాదా? Annual general meeting, extraordinary general meeting, will not be applicable. Every company has to file the financial statements with the ROC within 30 days. How many days, sir? 30 days. But OPC, from end of the generally after end of the 31st March, copy of the P&L, copy of the balance sheet we have to give to ROC within how many days? 30 days in general. But OPC, check your pocket, 2 marks will be there. In the pocket la, pocket la, Surna Nupera, Krishna. Marks to form the OPC member. To form the OPC
member should be natural person. Which person? Artificial person cannot form the OPC. You must have physical existence. It will be tangible. It will be visible. Can artificial person form the public company? Yes. టీసీఎస్ ఎవరు ఫామ్ చేశారు? టాటా మోటార్స్. లేకపోతే రిలయన్స్ ఫ్రెష్ ఎవరు ఫామ్ చేశారు? రిలయన్స్. జనరల్లీ ప్రమోటర్ కెన్ బి natural person, artificial person. However, to form OPC, promoter must be natural, 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 natural person, and he must be citizen of India. He must be. Yeah. Can foreigner form the company in India? Yes. Public, private. Public. OPC better. India. Nagarjuna hero is there, no? His son is there. Akhil. Can he form OPC in India? No. He's in America. He born in America. Akhil Babu. Which Babu? Ayagar born in America. Ayagar is not an Indian citizen. Ayagar is an American citizen. Ayagar cannot form company in India. And he may be resident in India or non-resident in India. Resident or for example, Archan is a natural person. కనిపిస్తుందా? ముట్టుకోవచ్చా అండి? ముట్టుకోవచ్చు. అండ్ natural person. అది ఇండియాలో పుట్టిందా? ఇండియాలో పుట్టిండు. బట్ 4 years బ్యాక్ he went to London. He went to ఎందుకు? ఆడిష్టం. After going to London, he has seen something in the London. You should know something. He liked it. ఏంటిది? అది నచ్చింది ఏదో. He stayed in London itself. Where? London. President or non-president? Non-president. Where he stayed? London. Where? London. Is he residing in India? No. Is it London person? Right. Is that Sir Archan? Can Archan form a OPC in India? Yes. Because he must be natural person. He must be citizen. He may be resident. He may not be resident. He may be resident. He may not be resident. Resident అంటే ఏంటంటే you are said to be resident for current year, staying more than 120 in the previous year. Last year, last financial year. Year? Previous financial year. Exam అంటాడు. A previous year. B previous year. B previous financial year. C previous calendar year. D year financial year. Which year? First April to 31st March. Last year లో 120 days or more ఉంటే ఏ ఇయర్ కి యువర్ రెసిడెంట్ as per company. As per ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అయితే మన వేరే ఉంటుంది. Done. To form the OPC, member must be natural person, citizen of India. Resident means who stayed in India this year more than 120 days. Previous financial year. See, myself SG. Can I purchase shares in Reliance, TCS, Wipro, LIC, SBI? I can become member of any number of public companies. Any public company లో షేర్లు కొనుక్కోవచ్చు, ప్రైవేట్ కంపెనీలో కొనుక్కోవచ్చు. ఐ ఫార్మ్డ్ ఓపీసీ బెటా. ఓపీసీ నేమ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎస్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ, ఎస్జీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అని ఉంటుంది పేరు. బ్రాకెట్ ఏముంటుంది? ఓపీసీ. దిస్ విల్ బి ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఓపీసీ నేమ్. I formed one OPC. Can I form one more OPC? No. एक बंदा तो एक ही लड्डू मिलेगा. कितने लड्डू? एक ही लड्डू मिलेगा. ఒకటే లడ్డు ఇస్తారు. I am the member of OPC. అంటే OPC పెట్టా. SG ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ OPC. అన్న అక్క పేరు ఏం పేరు? భవాన్ అక్క కూడా OPC పెట్టింది. భవాన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ బ్రాకెట్ OPC. భవాన్ can she keep me as the nominee? No. If akka die argaye to akka inne ఉంటావు పోతావా? 1 పాయింట్ పోతావు కదా.
If Akka dies, I will become member in 2 OPCs. That's why single person, single laddu. How many laddus? Single person can form only single OPC. In ఎంతమంది ఉన్నారా? ఒక్కడే ఉంటాడు. He must be competent to enter into contract. He must be competent to enter into contract. Member of OPC must be major, sound mind, not disqualified. Cannot become the member. Minor cannot become member. Minor cannot become nominee. Yes sir, no sir. It cannot be NPO. It cannot be. It can be only profit making. Only profit making. NPO cannot be formed as Section 8 company. Cannot be formed as Section 8 company as a non-profit organization. It must be only profit making. And it cannot be NBFC. What is NBFC? What does it mean? NBFC, sir. For example, Muthoot Finance. Muthoot Finance. Muthoot Finance. కాదు నాన్ బ్యాంక్ ఏ బ్యాంక్ ఫైనాన్స్ నన్ను మంచిగా కాదు ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్ అంటే టేకింగ్ డిపాజిట్స్ గివింగ్ ద లోన్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే టేకింగ్ ద డిపాజిట్స్ గివింగ్ ద లోన్స్ జల్దీ ఎవరు చేస్తారా పని బ్యాంక్ ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ నాన్ బ్యాంక్ బట్ బ్యాంక్ పనే చేస్తుంది డిపాజిట్ తీసుకుంటుంది లోన్ తీసుకుంటుంది ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ Generally, like say, it is a company under Companies Act, but doing the business of the bank. It is a company under Companies Act, but doing the business of the bank. Muthoot Finance. A finance? NBFC. NBFC means? NBFC means company under Companies Act. However, doing the business of bank. OPC cannot be NBFC. చూస్తున్నావా చూస్తాడు దేన్ని దేన్ని నీ పేరు ఏంటన్నా పవన్ కళ్యాణ్ పీకే పవన్ కళ్యాణ్ ఒక క్వశ్చన్ చెప్పాలి ఆ లాస్ట్ బెంచ్ చూసినావా అక్కడ నీకు వాస్తు దోషం ఉంది ఈశాన్యం పెరిగింది నది తగ్గింది అందువలన అక్కడ నీకు అసలు సెట్టే కాదు ఓకేనా నాన్న అక్కడ నువ్వు వీక్ అయిపోతావు ఇంకేమో చూడాలనిపిస్తుంది నీకు ఎందుకు నువ్వు మంచోడవే నాకు తెలుసు వాస్తు బాగాలేదు అక్కడ అందువలన ఇక్కడ చూడు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంది బాగాలేదు కంఫర్టబుల్గా లేదా పుల్ల కూర్చోవచ్చు చెప్పలేదు కాలు హృదయంలో పెట్టుకోవచ్చు టీకే ఇక్కడే కూర్చుంటావా డైలీ నిన్ను చూడు చాలా ముందుకు తీసుకెళ్తా లైఫ్లో ఎక్కడికి నీకనిపిస్తుంది నేనేనా ఒక రోజు నేను నువ్వే పెంతో ఆడుకుంటున్నావు ఇట్లా పెంతోటి నువ్వే ఆడుతున్నది ఆడు ఇలా ఆడుతుందా ఆడుతుంది ఎందుకు మనిషికి మార్పు సహజం మనిషికి మారుస్తా చూడు అసలు వాడి డౌట్ పట్టదు నేనేనా మంచోడ ఎవడాడు ఓపీసీ కెనాట్ బి ఎన్పిఓ ఓపీసీ కెనాట్ బి ఎన్బిఎఫ్సి దిస్ ఓపీసీ విల్ ఇష్యూ షేర్ సర్టిఫికేట్ దట్ మెంబర్ ఎందుకు పైన చెప్పుకున్నాం ఇట్ హాస్ టు ఇష్యూ షేర్ సర్టిఫికేట్ ఆ సర్టిఫికేట్ మీద ఎవరు సైన్ చేయాలి అంటే వి హావ్ టు అఫిక్స్ ద కామన్ సీల్ ఏ సీల్ ఇఫ్ ఎనీ ఇఫ్ ఉంటే లేకపోతే ఇట్ మస్ట్ బి సైన్డ్ బై ద వన్ డైరెక్టర్ హౌ మెనీ డైరెక్టర్స్ ఉండేది ఒకటి వన్ డైరెక్టర్ ఆర్ ఎ పర్సన్ ఆథరైజ్డ్ బై BOD అండ్ CS అండ్ షేర్ సర్టిఫికేట్ మస్ట్ బి signed by director CS. It has to issue share certificate. AGM not applicable.
Finance statements should be filed with ROC within 6 months. 6 months. 6 months. To form OPC member must be natural, citizen, resident, resident, resident means who stayed in India more than 120, 120, 120 in previous financial year, financial year, financial year. Single person can form single OPC, minor cannot be member, nominee, it cannot be NBFC, cannot be section 8 company. Certificate must be signed by single director and CS. Done. Clear. Perfect. You request comment. మీకు లేకుండా మీరు 4 సార్లు చదివేశారు. టీకే వస్తుందా? ఏమొస్తుంది? రాసుకున్నా. విన్నారు, చెప్పారు, రాస్తారు. ఇలాగే మనము పరిపరి విధాల ఇలా పరిపరి విధాల చెప్పుకుంటూ ముందుకెళ్తాం. ఎస్జి బొమ్మ చూడొద్దు. Why you are writing है ना बेटा? पढ़ते पढ़ते लिखना, बोलते बोलते लिखना, అనుకుంటా అనుకుంటా రాయాలి. రాయాలే? ఎట్లా రాయాలి? It will sit in your brain. దిమాగ్లో కూర్చుంటది. ఇలా బాగుంది కదా, రివిజన్ చేస్తూ చదువుకుందాం. ఓకేనా? అటెంట్ వస్తుంది, దట్టు టైం ఉండదు, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత రకరకాల ఉంటాయి అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కనుక మీకు ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ పీకే. గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా? లేదు. కొంచెం టైం ఉంటుంది అయితే. కన్నయ్య రాసావా? మొత్తం డన్. బ్రదర్స్, సిస్టర్స్, మంచి పిల్లలు. సేమ్ థింగ్ బేటా. అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద ఓపీసీ, అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద ఓపీసీ है ना, डिफरेंट सेम मोर और लेस. नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी वर्सेस public company. Not asked in the exam till now, but he asked. This was asked once upon a time in CA intern. Being a public company, which company? Minimum number of members 7. Public private company 2. Public company maximum unlimited. Maximum. Private company maximum 200. In public company, and the shareholder of JUNE-2027, worldwide famous. JUNE-2027 public or private? Public. So it's a public company. Can I sell my share to Ching Changcho of China? Share, sir.
freely transferable. Shares are in case of private company. Transferability is restricted. Transferability is public company. Prospectus is required. What is required? We'll discuss. CMA ఇంకా ముందు ఇప్పుడు చెప్పేసి మరి అప్పుడేం చెప్తారు లేదా పీకే ఇప్పుడు ఏం చెప్తా ఇప్పుడు చెప్తా అప్పుడు చెప్తా సో ఇన్ కేసు ప్రైవేట్ కంపెనీ ప్రాస్పెక్టస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ మినిమం డైరెక్టర్స్ 3 మినిమం డైరెక్టర్స్ ఎంసిక్యూ గుడ్ గర్ల్స్ గుడ్ బాయ్స్ అని బెటా public company minimum members maximum share prospectus minimum directors done clear companies based on control అది పీకే లైఫ్ తో చాలా అవసరంగా ఏమవసరం నాకు అప్పుడప్పుడు కోపం వస్తుంది అన్న పిల్లల క్లాస్ వింటారు ఇప్పుడు చూస్తుంటారు గాలి చూస్తారు అట్లా కొంతమంది స్పీడ్ చూస్తారు స్పీడ్ చింటూ చూస్తారు నేనేమంటాడు కోపం వస్తుంది కానీ ఏం చేయాలి కంట్రోల్ చేసుకోవాలి నీకు నిద్ర వస్తుంది క్లాస్ చెప్తే ఏం చేసుకోవాలి కంట్రోల్ రకరకాల ఆలోచనలు వస్తుంటాయి ఏం చేయాలి కంట్రోల్ కంట్రోల్ చేసే లైఫ్ ని అంత ముందుకు వెళ్తాం జీవితంలో అన్నయ్య కంట్రోల్ బేస్డ్ 3 అంట ఏంటి కంపెనీలు అందులో ఫస్ట్ వన్ హోల్డింగ్ కంపెనీ 0 స్టార్స్ హౌ మెనీ స్టార్స్ 0 subsidiary company 3 stars how many stars 3 associate company 3 stars how many stars 3 stars क्या था कैसा था I'll explain done అది ఎగ్జామ్ కి ఎట్లా వస్తుంది 7 మార్క్స్ కి వస్తుందా 10 మార్క్స్ కి వస్తుందా 3 మార్క్స్ కి వస్తుందా ఎంసీక్యూ కి వస్తుందా నేనే చెప్తా ఎంసీక్యూ ఏది వస్తుందో నేనే చెప్తా ఇగో ఇది వస్తుంది ఎంసీక్యూకి ఈ బాక్స్ వస్తుంది ఎంసీక్యూకి వచ్చింది ఆల్రెడీ ఇక్కడ 24 ఇది వస్తుంది ఎగ్జామ్ లా ఇది ఏ వర్డ్ వస్తుంది ఏ లైన్ వస్తుంది ఎగ్జామ్ లా నేనే చెప్తా థింగ్ ఈస్ सर को देखना स्क्रीन को देखना इधर उधर नहीं देखना डन फोकस लाइक ए लेजर क्लास ला हुशार ఉండాలి ఉండాలి బట్ నాట్ తెలుసు డన్ అయితే నన్న కన్నయ్య టీకే బట్ పబ్లిక్ కంపెనీ which is not a private company clap for him not the brother right markets में डालेगा అలా వస్తుంది చోరీ పేరు పబ్లిక్ కంపెనీ which is not చాలా ఈజీ అలాగే హోల్డింగ్ కంపెనీ అంటే ఏంటి తెలుసా పీకే ఇఫ్ అదర్ కంపెనీస్ సబ్సిడీ కంపెనీ అదర్ కంపెనీస్ నన్ను అడిగిండు పీకే శ్రీనాథ్ సార్ అసలు ఫ్యాకల్టీ అంటే ఎవరు అని అడిగింది అంటే ఏం లేదు నన్ను ఫ్యాకల్టీ అంటారు ఎప్పుడు తెలుసా పక్కడు స్టూడెంట్ అయితే దట్స్ ఇట్ అంతే ఇంకేం లేదు ఏ కంపెనీ సెట్ బి హోల్డింగ్ కంపెనీ ఇఫ్ అదర్ కంపెనీస్ ఫుల్ స్టాప్ ఫుల్ స్టాప్ ఏంటి అంత ఈజీ లా ఎంత ఈజీ అంటున్నా పీకే వాటర్ తాగితే ఎక్కువ వెళ్తే తెలుసు లోపలికి అటు వెళ్తే సబ్జెక్ట్ వెళ్తుందా మంచోడు పీకే ఏ కంపెనీ పెట్టి హోల్డింగ్ కంపెనీ అదర్ కంపెనీ సబ్సిడరీ అదర్ కంపెనీ సబ్సిడరీ మరి సబ్సిడీ అంటే ఏంటి అని అంటున్నాడు వీడు సార్ ఫ్యాకల్టీ అంటే ఎవరంటే పక్క స్టూడెంట్ అయితే మరి స్టూడెంట్ అంటే ఎవరు పీకే స్టూడెంట్ ఎవరు అంటే క్లాస్ కి బుద్ధిగా వచ్చి
బుద్ధిగా కూర్చొని బుద్ధిగా చదివి బుద్ధిగా రివిజన్ చేసి బుద్ధిగా ఆన్సర్ రాస్తాడు. స్టూడెంట్ అంట ఏమంటారు ఇంకా డిస్క్రైబ్ చేసినా చేయలేదా చేసిండు. అట్లనే సబ్సిడరీ కంపెనీ అంటే ఏంటంట అంటే దిస్ వాస్ ఆస్క్డ్ ఆల్రెడీ ట్వైస్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఏ కంపెనీ సెట్ టు బి సబ్సిడరీ కంపెనీ టూ కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. అందులో మొదటిది మహిళా holding company controls. Holding company controls the composition of the board of directors. కాంపోజిషన్ అంటే మిక్చర్. కాంపోజిషన్ అంటే ఏంట్రా కానిక మిక్చరా కాదు, మిక్చర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. మిక్చర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. హోల్డింగ్ కంపెనీ కంట్రోల్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. అయితే ఒక కంపెనీ ఉందిరా నాన్న, కంపెనీ పేరు పీకే లిమిటెడ్, పవన్ కళ్యాణ్ లిమిటెడ్, అది ఏదేలే. ఇంకో కంపెనీ ఉందా ఎస్జీ లిమిటెడ్ మనదే. పీకే లిమిటెడ్ లో 10 డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు. ఎంతమంది ఉన్నారు డైరెక్టర్స్? 10. అందులో సగం ఎంత? 5. రిమెంబర్ కంట్రోల్ అంటే 50 ప్లేస్. కంట్రోల్ మీన్స్ కంట్రోల్ మీన్స్ కంట్రోల్ మీన్స్ కంట్రోల్ మీన్స్ కంట్రోల్ మీన్స్ కంట్రోల్ మీన్స్ చెక్ యువర్ పాకెట్ 2 మార్క్స్ విల్ బి దేర్. ఎగ్జామ్ లో ఇదే అడిగండి. ఎగ్జామ్ లో కంట్రోల్ అంటే ఏ 50, బి 50 ప్లస్, సి 51, డి 75. 50 ప్లస్ 51 50 ప్లస్ ఒకటేనా? కాదు. 50.1, 50.2, 50.3, 50.9, 51. 50 ప్లస్ ఉంటే సరిపోతుంది కంట్రోల్ అంటే. 50 ప్లస్ 51 అవసరం లేదు. అర్థమవుతుందా నాన్న? కంట్రోల్ మీన్స్ ఏ 50, బి 50 ప్లస్, సి 51, డి 75. 50 ప్లస్ 50 2 మార్క్స్. ఎన్ని మార్క్స్? అడిగింది ఆల్రెడీ అడిగింది. సో 50 అంటే ఎంతరా? అదే 5 లాక్ 50% ఎంత? 5. ఈ 10 డైరెక్టర్స్ లో నుంచి ఒక 7 డైరెక్టర్స్ నేనే అపాయింట్ చేస్తున్నా. నేనే రిమూవ్ చేస్తున్నా. నీకు ఎంతమంది డైరెక్టర్స్ 10. అందులో మోర్ దెన్ 5 నేను అపాయింట్ చేసి రిమూవ్ చేస్తున్నా. నేను ఏమైపోయినా హోల్డింగ్ ఫాదర్. ఇవేమైపోయినా సబ్సిడరీ లైక్ సన్. డన్ 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 డన్. ఓపెన్ రా. holding company controls. Holding company controls the composition of the board of directors. Composition of the subsidiary and అనాలి అంటే holding company controls. Holding company more than half of the total share capital. Half అంటే ఎంతరా? 50. more than half 50 కన్నా ఎక్కువ. 50.1, 50.2, 52, 53, 54 ఫార్మాట్ ఇన్ మెటీరియల్. అక్కడ 2 కంపెనీలు ఉన్నాయి నాన్న. కంపెనీ కాదు 39 is equal to 40. Fail. 199 is equal to 200. Fail. 50 plus 50 ఒకటి ఎక్కువ అయింది. ఒకటి ఎక్కువ అయింది. సార్ నో సార్. ఇందుకు 100 షేర్లు ఉన్నాయి. ఎన్ని షేర్లు ఉన్నాయి? అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 100 షేర్స్ ఆఫ్ ద పీకే లిమిటెడ్ ఎస్జీకి 65 ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? మోర్ దెన్ హాఫ్. మోర్ దెన్ ఎస్జీ ఏమైపోయిండు? పీకే ఏమైపోయిండు? హోల్డింగ్ కంపెనీ కంట్రోల్స్ మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద టోటల్ షేర్ క్యాపిటల్ ఐదర్ on its together with one or more of subsidiaries. Together with the ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ రా నాన్న ఎగ్జామ్ లా. ఇది క్లియరా? ఇక్కడ కంపెనీ ఉన్నది నాన్న. కంపెనీ పేరు ఏం పేరు? పీకే లిమిటెడ్. కంపెనీ ఉన్నది ఎస్జీ లిమిటెడ్. అవుట్ ఆఫ్ 10 డైరెక్టర్స్ మోర్ దెన్ 5 అపాయింటెడ్ బై ద ఎస్జీ. ఐ బికమ్ హోల్డింగ్, ఈ బికమ్ సబ్సిడరీ. అప్పుడు కంపెనీ ఉంది నాన్న పీకే లిమిటెడ్. అందులో 100 షేర్లు ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ 100 షేర్స్ ఎస్జీ లిమిటెడ్ ఇస్ హోల్డింగ్ ద మోర్ దెన్ 50, 65. He will become holding, he will become subsidiary. Done. ఒక కంపెనీ ఉంది నాన్న. కంపెనీ పేరు పీకే లిమిటెడ్. ఏ లిమిటెడ్? పీకే. 100 షేర్స్ ఆర్ దేర్. హౌ మెనీ? అప్పుడు కంపెనీ ఉన్నది ఎస్జీ లిమిటెడ్. విచ్ లిమిటెడ్? ఎస్జీ. హౌ మెనీ షేర్స్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద పీకే? 0. నాకేం లేవు.
I have two subsidiaries. Archan Limited. Which limited? Archan. Krishna. I have two subsidiaries. Archan Limited, Krishna Limited. Ante out of Archan 100 shares, I am having more than 50. Out of Krishna 100, I am having more than 50. Done. Aite now this out of 100 shares of PK, Archan is having 30, Krishna is having 40. So how many shares SG is having in the PK? 70. I gave the money to Archan and PK. I gave it to Archan PK. Archan PK gave it to I give it to I give it to Archana and Krishna. Archana and Krishna gave it to PK. Directly, how many shares I'm having? Directly 0. Indirectly 70. Indirectly having more than 50% of the capital either on its own, or together with one or more of subsidiaries. What I kept there? Stars. How many stars? 4 stars. ఎందుకంటే ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు నా ఎగ్జామ్ లా సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. This example came nearly 15 times in CA Inter CA Foundation and 1 to 2 times in the CMA Inter. ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ విల్ కమ్. ఇలాంటి క్వశ్చన్లు ఎగ్జామ్ లో వస్తాయి. డన్. ఇదేం చేయాలి? ఇదేం చేయాలి? రాసుకోవాలి. రాసుకున్నోడికి రాసుకుందాం. ఈ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోండి. Out of 10 directors, 7 directors. Out of 100 shares, 65 shares. He will become holding company. He will become subsidiary company. I'll ask you all these things tomorrow. Done. Nana? So a company said to be subsidiary company if other companies having the control. Control means more than 50%. More than that word was asked in the exam twice, 14 and 16. అర్థమవుతుందా నాన్న? ఇవి రాసుకోండి మీరు కూడా వేరే కలర్ఫుల్ పెన్ తోటి, ఎందుకంటే దట్ షోస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్. క్లియర్? ఇక్కడ ఒక చిన్న రూల్స్ ఉన్నాయి నాన్న. కంపెనీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 2 layers ఆఫ్ సబ్సిడరీస్ అంట. కంపెనీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్, ఇది మీ సిఏ ఫౌండేషన్ లో రాదు. కంపెనీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 2 layers. క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఎంసీక్యూ. నేను అక్కడ పెట్టేస్తాను. ఎంసీక్యూకి వస్తుందా, 12 మార్క్స్కి వస్తుందా, ఎట్లా వస్తుందో ముందే నేను రాసేస్తాను. ఈ బుక్ ప్రాపర్ గా ప్రిపేర్ అయితే 15 out of 15 ఎంసీక్యూస్. 15 కి 15 వచ్చాయి అనుకో, ఎన్ని మార్కులు వచ్చేసినాయి? 30 మార్క్స్ తగ్గిన ఛాన్స్ ఉంటుందా? ఉండదు. ఇంకెన్ని మార్క్స్ కావాలి? 10 మార్కులే. ఎంసీక్యూస్ లో మార్క్స్ పోలేదా? పక్క పాస్. ఒక ఎంసీక్యూ ఎన్ని మార్కులు? 2 మార్క్స్. తగ్గిన ఛాన్స్ ఉంటుందా మధ్యన? లేదు. డన్. Aim for 30 out of 30. See, what is the meaning of the number of layers? Cabbage is there, no? ABG? Layer 1, layer 2, layer 3. ఉంటాయా? ఒక కంపెనీ ఉందిరా నాన్న. కంపెనీ పేరు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్. ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఎ సబ్సిడరీ రిలయన్స్ ఫ్రెష్. రిలయన్స్ ఫ్రెష్. ఇట్ ఈస్ లేయర్ నెంబర్ 1. రిలయన్స్ ఎవరు? హోల్డింగ్. ఫ్రెష్ ఎవరు? సబ్సిడరీ. రిలయన్స్ ఫ్రెష్ ఒక కంపెనీ ఫార్మ్ చేసింది రిలయన్స్ డిజిటల్. ఇది లేయర్ నెంబర్ 2. హూ ఇస్ ఇన్ హోల్డింగ్? హూ ఇస్ ఇన్ సబ్సిడరీ? బిట్వీన్ దీస్ two. Yes sir, no sir. Digital cannot form the
Reliance footprint. Digital cannot form the footprint. There can be maximum 2 layers of subsidiaries. How many layers? లడ్డు ఇచ్చిన భవానికి ఆమె సగం తిని ఆయన అమ్మాయికి ఇచ్చింది లడ్డుని. ఆమె సగం తినేసి వెనక అమ్మాయికి ఏమొస్తుంది? ఏం రా సార్ నో సార్. దెన్ ఏ కంపెనీ కెన్ హ్యావ్ maximum 2 layers of subsidiary. ఇది లేయర్ 1, ఇది లేయర్ 2. అర్థమైందేనా? Layer 1, layer 2. That's it. Next, associate company. Which company, beta? Associate. A company is said to be associate company if other companies have significant influence. Significant means more. Significant and entra jada. Influence ante asking someone to behave in a particular manner. For example, Nana, సల్మాన్ ఖాన్ వచ్చేసేసి టెక్సీ బనీన్లు వేసుకోమని చెప్పిండు, వేసేసుకుంటారు. ఎందుకు? సల్మాన్ ఖాన్ చెప్పిండు కానీ. పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చేసి అంటూ థమ్స్ అప్ ఫేస్ ద థండర్ అని పవన్ కళ్యాణ్ తాగేసుకున్నారు. ఎందుకు? పవన్ కళ్యాణ్ డామండ. లేకపోతే అజయ్ దేవగన్ వచ్చేసి పలుకులో కేసరి అంటారు, పాలకరా వేసేసుకుంటారు. ఎందుకు? అజయ్ దేవగన్ వేసుకోమన్నాడు కనుక. ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ యూ. వాళ్ళు ఏం చెప్తే మీరు అదే చేస్తారు. నేను కూడా చెప్తే రోజు క్లాస్కి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు క్లాస్ నుంచి అదే గ్రేట్, ఎంజాయ్ ద డే, స్టడీ వెల్, ప్రిపేర్ వెల్. ఎవడు ఏడు? ఎందుకు? ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్. ఇటు పొద్దున ఇటు పలుకు రేపటి నుంచి కాదు, ఈ రోజు నుంచి మంచి రోజు, రోజు శనివారం, ఏ రోజు ఆ రోజు చదువుకోవాలి. చదువుకుంటారా? There is a company SG Limited. ఏ కంపెనీ అన్నా? There is a company PK Limited. 100 షేర్లు ఉన్నాయి. ఎన్ని షేర్లు? అవుట్ ఆఫ్ 100 ఈ 100 షేర్లల్లో SG 722 షేర్స్. హౌ మెనీ షేర్స్? అంటే I have influence. I have the. He will become holding company. He will become associate company. ఏ కంపెనీ? A company said to be associate if other company have the significant influence means right to control 20% or more voting power. ఇక్కడ కంట్రోల్ అంటే 50+. కంట్రోల్ మీన్స్ subsidiary. Significant influence means 20 or 20+. 20 or associate. Done. Clear? A company is said to be holding company, other companies subsidiary. Subsidiary company అని అనాలి అంటే పక్కనకి ఏముండాలి? కంట్రోల్ మీన్స్ 50+. A company is said to be associate company if other companies influencing means 20+. Influencing means clear beta. So remaining part we'll discuss in the next class. Companies based on the liability. It may come for MCQs but not directly. Till now. Done. So tomorrow we'll discuss the foreign company also, government company also. It's asking in the exam beta. Done. Have a great time. Enjoy the day. Prepare well. SG signing off. Take care. Done.